What the is that? Holy what the was that? We know you're there. Oh! Oh! Hello? Oh! Prepárate porque lo que vivió CJ Faison esta vez no es para cardíacos. CJ es conocido por comprar propiedades malditas y explorarlas de noche con su equipo, pero esta expedición a los Pine Barrens de Nueva Jersey, conocida como la tierra del legendario diablo de Jersey, superó cualquier límite. Apenas 10 minutos después de entrar, su furgoneta quedó atrapada en el lodo hasta el eje, aislados por completo y sin señal. Sin opción, decidieron avanzar en bicicletas eléctricas, adentrándose a ciegas en uno de los bosques más solitarios de la costa este. Fue entonces cuando la expedición cambió drásticamente. Mientras avanzaban por un sendero sombrío, una linterna se encendió de la nada, cegándolos directamente en la cara. Eran dos figuras silenciosas, inmóviles en la oscuridad, sosteniendo luces sin articular una sola palabra. El equipo intentó mantener la calma, pero el pánico real surgió al notar que su GoPro se había caído cerca de donde estaban esos extraños. No tuvieron más remedio que volver. Oh! Oh! Hello? Oh! Yo, hello? Yo, yo, yo. Okay, go. Look like I'm running that son. Go. Hey! Hey! Yo, we're leaving. Oh, damn it, you all right? Yep. Yo, we're not with you, dude. We're rolling out. We were just Sonny, where you at? Look. Oh. I'm going, Sonny. Yo, hang on a second. Hang on, hold the light. He's probably just fishing. He's probably a fishing spot. He's just fishing. No, go. Just go. Yo, he's holding his hands up. See, I told you, we just the guy's fishing spot. Al rastrear el camino, el miedo se transformó en desconcierto. Enterrada en el suelo, encontraron una caja extraña marcada con símbolos grabados a fuego. Pero el verdadero terror comenzó segundos después. Las luces de los desconocidos dejaron de estar quietas y empezaron a avanzar hacia ellos, esta vez a toda velocidad. Lo que siguió fue pues una huida desesperada. Corrieron a ciegas entre la maleza, con las ramas golpeándolos, mientras un estruendo profundo y grave resonaba en el bosque, algo que desafía toda explicación. Nunca supieron quiénes eran esos hombres, ni qué causó aquel sonido. Solo tuvieron una prioridad: no mirar atrás y alcanzar la furgoneta antes de que fuera demasiado tarde. Yo, hello, yo. Okay, go. They're running at us, go. Like there's a trail right here. Bro, what in the hell? What is that? Dude, what the hell is that? It's got like some kind of inscribed artwork. And it's burned. That's really weird. This ain't even a trail. It's just like dead ends over here. You want to lift it up? No. Yep, just run. Moderate run. Don't trip me, I won't trip you. Okay. I'm gonna... I don't know if it's following us. Oh yeah, dude, he's following us, 100%. Dude, he's in like a
see if his light's moving. Alright, yeah, he's moving. Just keep going. Dude, did we just say something? Be like, hey, so sorry, dude. We didn't mess up your fishing. Okay, we might start running. Start running, Sonny. Hang on. This, if he's gonna see our light. Whoa! Quit grabbing your dick and come on. Bro. Let me put this small light away. Okay, so he does talk. He stopped. Kind of. Si alguien sabe cómo ponerte los pelos de punta es Chris Bert. Sus campamentos nocturnos en solitario en los bosques más siniestros del norte de Nueva York son famosos por una razón: no suele estar solo. Esta vez regresó a un área de los Adirondacks conocida por los lugareños como el Bosque del Diablo, un lugar envuelto en historias de desapariciones, rituales de culto y ofrendas animales que nadie puede explicar. La noche comenzó con la rutina habitual, bromeando sobre el frío y la comida. Pero, al adentrarse en el sendero, el ambiente se transformó por completo. Mientras exploraba, una sombra negra cruzó los arbustos. Chris llamó esperando una respuesta, pero solo recibió un silencio absoluto. El bosque, que antes vivía, se apagó de golpe. Ignorando esa primera advertencia, decidió avanzar más, sin saber que estaba a punto de presenciar algo imposible. De repente, a través de los arbustos, escuchó dos voces de mujer. Eran voces imposibles de describir, que lo dejaron helado en seco. Siguió caminando por un sendero estrecho, rodeado de árboles espinosos que siempre le habían dado malas vibraciones. Esta vez, su instinto no lo engañó. Tonight, we are about to stroll into the Devil's Forest once again for another night. We're gonna be tent camping tonight. To be honest with you guys, it is very cold, very chilly, but I've been wanting to come back here because I've actually heard some more stories, got some more emails. You guys keep having these crazy stories about stuff that happens in the Adirondacks, weird experiences you've had, stories you've heard from friends and family. I found some more stuff online. It's gonna be one of those nights. I've been wanting to come back here. It's been a really busy month, but we're gonna do it. So tonight, I'm literally all by myself. GoPro's in the back of my truck. I'm just standing here. I'm about to drive into the forest right now. Can't say I'm excited about it because it's one of the scariest places I've ever been. I've said it before, and I don't take that lightly. Literally one of the scariest places I've ever been, ever, in my whole life. Unfortunately, literally snow on the ground. 1700s. It's at 1700s, so you can literally see the snow on the ground here. What was that? Hello? Do you see a shadow move back there? I swear to God I saw a shadow move back there. Hello? Talking. I've just been standing here for a minute because I just heard it sounded like two women talking. It's a really weird trail. It gives me the weird vibes. A lot of it is because of these spiky trees that you see all over the place. Just always feels off, always feels creepy, always feels crazy. Now, to my knowledge, I'm not far from where the goat organs were found. It's a duck. There's something over there. It's like a black shadow through the trees. Hello? Yeah, I was saying, I don't think we're far from where the goat organs were found. What is that?
Hello. Vio un pato, y junto a él una sombra negra cruzó los árboles a una velocidad inhumana. Antes de poder reaccionar, un sonido le sacudió el alma. Pasos pesados y rápidos justo a su lado, seguidos de un silencio sepulcral. Justo ahí, encontró una prenda de ropa femenina abandonada en el sendero, en una zona donde ya han desaparecido personas. Entonces, la caja de espíritus en su mano comenzó a cobrar vida, respondiendo preguntas que él ni siquiera se había atrevido a formular. Chris desenterró algo aterrador. 2 muñecas quemadas. El dispositivo, como si supiera lo que Chris pensaba, susurró: lo mataron. Cuando Chris se atrevió a preguntar si el diablo habitaba realmente ese bosque, la respuesta fue más escalofriante de lo que pudo imaginar. Pero el terror real no fue en el sendero, sino en el campamento, a las 3 de la madrugada. En medio de una calma absoluta, Chris escuchó un silbido que mutó en una voz distorsionada, repitiendo sus propias preguntas. Lo que vino después fue el punto de quiebre. A lo lejos, 2 luces rojas se encendieron entre los árboles, observándolo sin parpadear. Sin pensarlo 2 veces, Chris recogió sus cosas y huyó hacia su camioneta, cerrando la puerta y jurando no volver a salir en toda la noche. Am I being surrounded right now? Whoa. What is that? What is that? Hang on a sec. Oh my god, what is that? No, actually, what the This trailer goes way down. Ew. Ew, what is this? You guys seeing this? I'm pretty sure that this is just like a weird doll or something, I hope. They killed him. They killed him. I just found a doll, or 2 dolls, it looks like, that have all been burnt. String looks like doesn't want us to go back here for some reason. Oh, there's literally a trail, you can see it down there. Does the devil live here, yes or no? What the f did that just say? It just said the devil is here. So creepy. That was terrifying. Did you hear that? Alright, I'm done with this necrophonic. It sounded like a little voice. It was like a breath. There's literally something over here, guys. Okay. Hope you guys understand. I think it's time for me to call it a night. I'm just like waiting for something bad to happen. I just have a bad feeling that there's something or someone out here that does not want me here. Whether that's a human, whether that's paranormal. I don't actually know. Alright, what the f is that? Holy shit, what the f was that? Get the f out of here. There's no way. Just call that on camera. There's no f***ing way. Prepárate para conocer el trabajo de Ghost Theory, un dúo paranormal británico que se especializa en pasar la noche en los rincones más malditos del Reino Unido. El 12 de abril de 2026, su objetivo fue el legendario Epping Forest. Este bosque no es solo un montón de árboles. Tiene siglos de historia oscura, desde bandidos que se escondían en su espesura hasta asesinatos brutales. Pero el punto central de esta historia es el estanque del suicidio. La leyenda cuenta que hace 300 años, un padre lleno de ira asesinó a su hija y arrojó su cuerpo al agua tras desaprobar su relación. El novio, consumido por el dolor, se quitó la vida en ese mismo lugar pocos días después. Desde entonces, el agua parece retener algo maligno, y este dúo decidió acampar justo a su lado. Acostados en su tienda, en medio de la oscuridad total,
El pánico se apoderó de ellos. Sintieron claramente pasos sobre madera, como si algo estuviera rodeándolos. Are you recording as well? Yeah. We've I almost hate saying it, but it literally just sounded like someone was walking past us. But it wasn't leaves. How would you even describe that? I don't know, but it sounds like there's someone outside. I know that's very stereotypical. Yeah, but look at my glasses. I don't think they're there now. I don't think they're there now. Just for fuck's sake. It didn't sound like leaves. It sounded like someone walking on wood. Do you know what I mean? Yeah. Okay. What was that? I don't like that. No. Someone literally just walked around Yeah. the tent. Yeah. I was awake for, I don't know, like, I don't know if something woke me up. Yeah. Sorry, I'm not recording very well here. Oh God. So, I don't know if something woke me up. And then distinct, like just the most distinct footsteps. It's -1 now. I think. Yeah. It's -1, look. It was just -1.2. Yeah, that has, it was like 16 degrees when we got here. Yeah. Right. Sorry. Literally, I was awake for 15, 20, I don't know how long, whatever, you're just awake anyway, just listening out. And then the most distinct footsteps I've ever heard in my life, like someone, it's 2 feet. It was just... that. But I heard it far away. It's to me, it's literally as if someone has walked up this kind of pathway, come up to our tent, circled the tent, and then walked off up that way. Thing is, I'm saying I was awake before you. Yeah. You only heard the tail end of it. Hello? We know you're there. 23 minutes past 4 in the morning. And we have someone on the other side of the lake whistling at us. It's just... I just don't get it. And you've seen them as well, haven't you? You see them on the... I'm 100% sure. I didn't see like an outline of a person. It Yeah. was almost like a dot. And Yeah. it was 100% movement of a person or something. Yeah. Because I could hear Well, the footsteps. So I've already heard them walk up to the tent and gone over there. Now they're just stood there whistling at us. Obviously, when we go through the episode without a person screwing it up somehow, but I mean, it's creepy. Yeah. Pero lo que empezó como un sonido terminó volviéndose visual. Se despertaron y descubrieron que algo había rodeado su tienda mientras el frío helaba el ambiente. Lo más aterrador es que, aunque podían ver una silueta al otro lado del lago con sus propios ojos, su cámara térmica no mostraba absolutamente nada. No había firma de calor, no había vida registrada, solo una presencia invisible. Justo antes del amanecer, la situación alcanzó un nivel crítico. Pasadas las 4 de la mañana, un silbido comenzó a cruzar el agua negra del lago dirigiéndose directamente a ellos. Era una invitación.
una advertencia. Lo más perturbador es que, pese a escuchar el sonido con total claridad, nunca apareció nadie en cámara. Solo quedó ese silbido, resonando en la inmensidad de un bosque donde nadie debería atreverse a estar después de la medianoche. El siguiente relato proviene de Kate Ventures, una creadora conocida por sus aventuras de mochilero en solitario y senderismo extremo por los parques nacionales del oeste de Estados Unidos. En esta ocasión, Kate y dos amigos se adentraron en el Parque Nacional Zion, un lugar que ya estaba cargado de una energía pesada. Apenas 2 días antes de su llegada, una persona había muerto trágicamente en ese mismo sendero. Después de una larga jornada de caminata, instalaron el campamento. Todo parecía estar en calma, hasta que Kate regresó a su tienda y lo impensable ocurrió. Visiblemente afectada y susurrando a su teléfono desde el interior de su vehículo, Kate confesó lo que acababa de ver. Alguien estaba parado en la oscuridad total, justo detrás de su tienda. Era el peor escenario posible. Contactó de inmediato a los servicios de emergencia y, más tarde, compartió los detalles escalofriantes de aquel encuentro. So I just went up to my tent and there was a guy standing in the dark right behind my tent and it freaked me out. So I'm in my car right now and they're calling an emergency line and yeah. Alright, so there was just a dude lurking behind my tent, just standing there in the dark with no headlamp or anything. It scared the crap out of me when I went to my tent. So we called someone, the emergency camp line, just in case, because he didn't look in his right mind either. So just in case, because we didn't want to confront him. I'm also whispering because everyone's asleep now. Everyone went to bed. But yeah, they came and checked it out and he happened to leave right before they came. I don't know. It's possible he was just enjoying a view of the river in the dark. He could have announced himself. I don't know. I'm giving him the benefit of the doubt, but because I was so creeped out. I'd gone to my tent to get something, and as I unzipped it, I noticed a dark shadow right behind my tent, and my tent has 2 doors, and I shined my headlamp on the shadow, and it was a man standing right outside the other door of my tent. My stomach dropped, and I just quietly zipped my tent back up and ran back to my friends. And the scariest part was he was just in the pitch black with no headlamp, nothing. I don't know how he could see anything. He didn't announce himself to us to make us feel safer. He didn't shine a light. He just wandered up into our campsite / the neighboring campsite, which was empty, and we had no idea how long he was there. And he was just standing in one place doing nothing. He wasn't drinking, wasn't doing his business, nothing. He didn't look at me, which actually was pretty comforting because it seemed more like he might have just not been in his right mind and kind of just wandered over. But he continued to hang around in the same spot for the next 15-ish minutes, and we kept shining a light on him and he never looked at us. He was just standing still in the dark, which was so creepy. Al abrir la cremallera de su tienda, Kate se encontró con la sombra de un hombre parado en el silencio absoluto. No tenía linterna, no emitía luz, no miraba hacia ella y no se movía. Permaneció allí durante más de 15 minutos, rígido como un cadáver. La creadora explicó a su audiencia que el individuo desapareció justo antes de que llegara la ayuda. Nunca se supo quién era ni cuánto tiempo estuvo allí observando antes de que ella lo descubriera. El encuentro más inesperado es del canal de YouTube Exploring with Bear. Bear es un investigador de críptidos especializado en la búsqueda de Bigfoot, famoso por acampar noche tras noche en puntos calientes, utilizando sonidos y cebos olfativos para atraer a lo desconocido. Esta vez, su expedición lo llevó a un área que los lugareños llaman, con mucha razón, el bosque psicópata. La noche anterior, durante una transmisión en vivo, ya había captado algo masivo desplazándose entre los árboles. Un gruñido gutural seguido de un golpe seco y potente. Decidido a descubrir qué lo provocó, regresó al lugar a la noche siguiente acompañado de un amigo, pero lo que encontraron en la oscuridad superó cualquier expectativa. En el suelo encontraron rastros de una presencia perturbadora, 2 cartuchos de escopeta, el zapato de una niña abandonado y profundas marcas de arrastre sobre la tierra. No eran huellas de garras ni de un cuerpo. Era la prueba evidente de que algo o alguien
había sido arrastrado por aquel sendero. Welcome back to another camping adventure. Tonight I got B filming with me. Currently, we are around the Berlin area in Bigfoot territory, pretty much a Bigfoot hotspot, this area, where I just did a live last night with you guys and seen what I can only describe, man, but it was like a UFO. It was orbs. It was something. It was supernatural. And I'm hoping we can see it again tonight. Not only that, there was like some growls and this huge bang, thud. Something big was moving in the forest as well. Your ankle's hurting? Yeah. Oh, man. Dang that. Shotgun shell. Another shotgun shell. Oh, look. A little girl's shoe. Spooky. You know, it'd be spooky seeing like barefoot prints. That'd be spooky. Whoa, I'm getting in the quicksand. Wonder what these lines are going through there. Like a few different things was dragged. Al avanzar, descubrieron restos óseos y el ambiente se volvió tan denso que la voz de su acompañante cambió por completo. Al llegar al punto exacto donde ocurrió el gruñido la noche anterior, el tobillo de su amigo cedió de forma repentina. Fue como si el propio bosque se hubiera negado a dejarlos pasar, forzándolos a detenerse y retroceder. El terror se confirmó cuando de repente una voz clara surgió de la nada. Vuelve atrás. No hubo más preguntas. Ante tal advertencia, se vieron obligados a retirarse, dejando para siempre el misterio de qué era aquello que acechaba entre las sombras de aquel lugar. He whispers, "What's dragging things out here?" Bones I found. So, we're really close right now. Look at that. So right by that little girl's shoe. Huh. Once I seen that last night, right where we're going is where that big noise come from, and a growl. So there's something decent sized back here. Just remembering it is getting me a little spooked. Oh man, I gotta tell you, we're so close to where I heard that. Ooh. It's hard to see too deep in there, isn't it? With these flashlights? Watch your foot. Is it? Yeah. You can't go in much more? No. Oh, listen. I actually gotta probably go back. Sorry. You gotta go back? When'd you get injured? Just heard something. Okay. Nuestro siguiente relato llega de la mano de Brian y Marisa, una pareja que se dedica a explorar rutas forestales remotas y caminos costeros de difícil acceso. El 6 de marzo de 2026, decidieron aventurarse en las profundidades de la costa montañosa del estado de Washington. Tras una jornada idílica descubriendo lagos ocultos y observando la fauna local, la pareja se instaló en un campamento extremadamente remoto, un lugar donde lo último que esperarías es encontrarte con alguien más. Pero estaban terriblemente equivocados. Justo después de la medianoche, la tranquilidad se rompió violentamente. Unos faros irrumpieron en su campamento sin previo aviso. Un vehículo entró a toda velocidad, atropellando su iluminación, aplastando parte de su equipo y deteniéndose a solo centímetros de su tienda. Por un instante, el terror los paralizó, creyendo que algo peor estaba por ocurrir.
Pero tras la retirada inicial de los desconocidos, se percataron de un detalle que convirtió la noche en una verdadera pesadilla. And today we are starting a new camping series. Explore, camp, repeat in... where? Coastal mountains of Washington now. Yeah. Yeah. We've never explored up here. Always wanted to. We're gonna bite the bullet because some people that try to camp on the coastal mountains, we always run into gates. This guy has just pulled up right next to the car. Walking around in the water. There's another car. Stay here. You just want to back up there. Stay here. That's okay. What in the They run over our light? Yeah. So, it's, what, 12:30? Yeah. And, what just happened? A car came like barreling in here. He went flying in and went right here, ran over our light, and then went to show the, yeah. And they were doing something here. And our GoPro was over here. Yeah. And then I heard another door, like as they were getting in theirs. And so I walked down to the end of the road and there's a car just sitting there. So I don't know how long it's been there for. So I don't know. So Are we packing up? yes, I don't feel safe. Mientras el primer coche se alejaba, escucharon una puerta cerrarse a lo lejos, en el camino. Intrigado y temeroso, uno de ellos se acercó para investigar y descubrió la verdad. Había un segundo coche estacionado en la oscuridad, con el motor apagado y las luces apagadas. Ese vehículo no se había movido en absoluto, simplemente había estado allí, en silencio, observándolos. Sin esperar a descubrir las intenciones de aquellos desconocidos, empacaron todo a toda prisa en medio de la madrugada y condujeron sin parar durante 2 horas, con la adrenalina a flor de piel. Hasta el día de hoy, el misterio sobre quiénes eran y qué buscaban permanece intacto. ¿Te está gustando el video? Si es así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. No te despegues de la pantalla, porque el próximo caso te dejará con los pelos de punta. El siguiente encuentro lo protagonizan Michael y Rebecca, una pareja que vive a tiempo completo en la carretera junto a su perro, Racy. Su canal documenta tanto las maravillas de viajar de costa a costa, como los peligros que acechan cuando eliges mal un lugar para pasar la noche. En esta ocasión, buscando un sitio donde descansar, se instalaron en un estacionamiento de Walmart en Allentown, Pensilvania. Rebecca puso la alarma para las 6 de la mañana, pero fue despertada por algo mucho más inquietante, un golpe seco contra el exterior de su furgoneta. Michael, molesto por haber sido interrumpido tras solo 3 horas de sueño, salió a investigar, pero el extraño ya había desaparecido. Sin embargo, al poco tiempo, la persona regresó y de la forma más degradante posible, comenzó a usar la furgoneta como si fuera su baño privado. La confrontación subió de tono rápidamente.
Lo que hizo que el ambiente se volviera insoportable fue la actitud del individuo. Mantenía las manos escondidas tras su espalda, sembrando el terror de que pudiera estar ocultando un arma. Además, el hombre insistía en buscar a alguien llamado Paul Job, convencido de que estaba escondido dentro del vehículo. Michael intentó razonar con él, pero era evidente que no estaba en sus cabales. So I hurried and put my house coat on, and by the time I got up there, whoever it was already getting back in their vehicle, but they were so close to the back of the truck, I couldn't even make out what kind of car it was or anything. I mean, we knew it wasn't the cops. Yeah. Or security. Yeah, and they just took off. And then I started making me some coffee, and then I just wanted to look out again and make sure that they had left. And what do you know? They're back. And they're literally just standing beside my truck creepily, not knocking or anything, just standing there. So at that point, I tell Michael, you better get up. You got to have to do something with this, whatever this is going on. Oh my God, be careful. Hey, I'm looking for a Paul Yob. Have you seen him? What? A Paul Yob? Why are you beating on my truck at 6 o'clock in the I'm morning? looking for a Paul Yob. Who's that? Paul Yob. It's a short little fellow that drives a tow truck. I was 20 years back. I was just waking up on a wet trip. Where's he at? Do you know Brian Kramer? I mean, we have no idea who Paul Yob was. Like, or Brandon Kramer. You don't know any of these fellows? No, No. No Brian Kramer or any of that. no. Are you on crack or something? Michael, you don't know he could no, have. I'm for somebody who wet me the Don't be on my truck at 6 o'clock in the morning. Like, what are you Wait, doing, what? bro? Stop beating on my truck at 6 I'm o'clock in the find morning. somebody that would just led me over here to talk to you to tell me you're Paul Yob for some reason. Nobody That's what did I'm that, dude. trying to You're figure on out. crack. No, you don't know what you're talking about. What? Nobody did that. Yeah. Nobody He just did told that. me to come over here to tell you that you're Paul Yob for some I don't know who Paul, whoever the is. You No, beating no, on no, other no, people's shit. You just beating beat on somebody else's shit, too. Yeah, I beat on that van over there. And you ain't a crackhead. I ain't a crack. You don't hear Tell you that? that much right now. This is going way back, partner. That's why I'm out here. No, I'll tell you where this is going. One of two places. You're gonna get the Up in front of that van over there. Go ahead. What has the 'Cause van this is got what to- it's about with Paul, by the way. You better get the away from my truck. He's not in his right mind. He could have a. I mean, definitely he was on something, and he was messing with everybody because when he knocked on ours the first time, I also seen him go across over to a gray van, and I seen him get out, and they done the same thing. He went around to the driver's side, he knocked on the side of their van, and then he literally ran back to his car and took off before they could get up and get out there. Same way he had done us. He was going around to everybody's vehicles. I saw him go up to 2 other cars and mess around their cars. I mean, he wasn't a homeless dude. He obviously had a car, and he looked like he had a job and all that. He just still a crackhead. I mean, he talking about being SA'd 20 years ago, and some reason they're in our truck this morning in Allentown. I really didn't know what to do with it at that point because she was saying it looked like he was reaching behind his back and he had something. I mean, It did, because when they first started arguing, he had his hands in the front of him, and then I kept seeing him like go like this, like in behind his back. So I just wanted to get Michael out of the window, because you never know, man. The world is crazy right now. Everybody knows that. I'm not going to risk my life or his life in any way. So I just told Michael, I just said whatever to get him away from the window and let this guy go on about his day. I mean, after I kind of threatened him, he started saying something like, if I'm going to do it in front of that van over there. Yeah. I don't know why. Which was halfway across the Walmart parking lot. La confusión se multiplicó cuando vieron al hombre alejarse solo para empezar a golpear otras furgonetas del estacionamiento, repitiendo la misma pregunta absurda. Poco después, al ver pasar patrullas de seguridad, la pareja entendió que la situación se les escapaba de las manos. Aunque finalmente lograron irse, el incidente les dejó una lección clara. En este estilo de vida, los animales son impredecibles, pero los seres humanos representan un peligro mucho más real y constante. Es un recordatorio de que, a veces,
La mayor amenaza no está en la naturaleza salvaje, sino en los estacionamientos urbanos, donde nunca sabes quién podría estar acechando al otro lado de tu puerta. Mark es un aficionado a la pesca que suele viajar en su autocaravana, acampando en lugares remotos para disfrutar de la naturaleza. Aunque no es un creador de contenido tradicional, ocasionalmente comparte fragmentos de su vida en TikTok. Sin embargo, un video reciente no trata sobre sus capturas, sino sobre una pesadilla que vivió mientras él y su pareja dormían. Un extraño logró entrar en su vehículo sin que se dieran cuenta. Hey, think you got the wrong camper. Hey there. Think you're in the wrong camper. Hey, did you stagger into the wrong camper last night? I don't know who you are. Somebody's probably missing you though. We gotta get up and get ready. You're gonna have to go home. I don't know where home is. Hey, dude. Hey. I don't know who you are and you're in my camper. Whoa. What am I doing in your camper, bro? Well, I don't know. You must have slept a good one off. I am sorry, man. El susto fue monumental. Al despertar y ver a un desconocido dentro de su espacio personal, el pánico fue inevitable. Finalmente, descubrieron que el hombre estaba tan extremadamente borracho que ni siquiera sabía dónde estaba. No era una amenaza real, pero este incidente sirve como una lección vital. Nunca, bajo ninguna circunstancia, olvides cerrar las puertas con llave. Lo más inquietante es que este individuo entró en medio de la noche haciendo ruido, y aún así, Mark no lo escuchó. Si alguien puede acceder a tu vehículo mientras duermes sin que te percates, te conviertes en un objetivo fácil para alguien con intenciones mucho más oscuras. Es cierto que, si alguien realmente quiere entrar, forzar una puerta cerrada siempre será más ruidoso y te dará los segundos necesarios para reaccionar o defenderte. Aunque esta vez todo terminó en un susto, queda la pregunta en el aire. ¿Qué habría pasado si aquel extraño hubiera tenido intenciones reales de hacer daño? No te arriesgues. Cerrar tu puerta es una acción que toma apenas unos segundos, pero puede marcar la diferencia entre estar a salvo o convertirte en una víctima. Jaime Doe's Wild Bikepacking es un creador apasionado por el ciclismo de aventura, aunque ocasionalmente cambia su bicicleta por la furgoneta para llegar a los rincones más inaccesibles del mapa. En esta expedición, tras ver bloqueado su acceso al lugar previsto, tuvo que buscar un refugio alternativo en un punto profundamente remoto, lo que debía ser una noche tranquila. Pronto se transformó en una experiencia inquietante, cuando, poco después de instalarse, empezaron a resonar cantos extraños desde la profundidad del bosque. Aunque al principio los sonidos estaban lejos y no parecían una amenaza inmediata, la curiosidad de Jaime fue creciendo conforme avanzaba la noche. Mientras cocinaba, el youtuber comenzó a debatir si debía salir a investigar la fuente de aquellos cánticos. Pese a que sabía que no era una buena idea, el instinto explorador pudo más. Decidió adentrarse a pie en el bosque, arriesgándose a caminar por la oscuridad total. Fed up driving around the whole of bloody Norfolk, so I think I'm going to have a tea here, and then I'll see what I think, and I'll potentially sleep here, or I will go home. I tell you, it's nice to stop because I've done about a squillion miles tonight. Right, I think I'm going to do an hour watch, and because I'm in charge of a motor vehicle,
non-alco, no fun. I don't know what the hell's going on tonight. I can hear all sorts of weird singing going on in those woods. I think I'm gonna cook my tea and weird singing woods. Road. Pedders Way. JB, Base Camp 1. That is a tasty burger. No walkabout tonight. Bugger that. I don't know what the hell's going on in those woods, but I don't want to end up in some cult. I think I'm going to risk a little walk. I want to know what's going on in those woods, so I'm going to do the back of the van up. And make sure I've got my keys. I don't really want to be locking myself out. I really don't know whether this is a good idea, but perhaps I'll go over there on the light off. I've had a second thought. I don't know whether I really want to know what's going on in there. I think I'll go back to the van. It's bloody weird here, I tell you. Oh, bloody freezing. Just got out of the van to have a piss. What the f*** is that? There's a light in the bloody woods now. I'll tell you what, f*** this. Afortunadamente, el sentido común finalmente se impuso y regresó a su furgoneta. Se preparó un té caliente para combatir el frío extremo, con temperaturas que bajaban hasta los 5 grados bajo cero. Fue esa decisión de quedarse despierto un poco más la que le permitió ver lo siguiente. Una luz comenzó a moverse entre los árboles, acercándose directamente hacia su posición. Sin entender quién estaría allí, fuera cantando a esa hora y en ese clima hostil, Jaime no esperó a descubrirlo. Abandonó la zona inmediatamente. La combinación de cantos nocturnos y una luz acechante en plena madrugada es una señal de alerta que nadie debería ignorar. Recuerda, en medio de la nada, nunca sabes si quien se acerca busca ayuda o tiene intenciones peligrosas. La seguridad siempre debe ser tu prioridad absoluta. El siguiente relato proviene de Salvage to Scenic, un canal muy respetado por sus aventuras de campamento y exploración en furgoneta. En esta ocasión, el creador documentó una situación sumamente extraña mientras permanecía estacionado cerca de su propio garaje, un lugar que debería ser su refugio seguro, pero que se convirtió en el escenario de una vigilancia sospechosa. El creador permaneció alerta toda la noche, vigilando a través de las ventanas y revisando sus cámaras, mientras 2 figuras encapuchadas rodeaban el vehículo. La sospecha de que alguien observaba el interior, ya fuera para pedir ayuda o con intenciones más siniestras, mantuvo el ambiente en una tensión insoportable. It's like 12:30 in the morning. A car just pulled up into the parking lot. It honked its horn and then did a lap around me. I heard a door open and close. And I saw a guy walk right in front of my car, like brushing the front corner of it. I heard some talking and stuff, and I'm looking out the window right now at 2 people in all black in hoods. They're
hiding under a security camera, like probably out of sight. And they've got a bag on the ground, like a big duffel or backpack or something. And I don't know if they're like doing a drug deal or if they've got tools in there and they're fixing to break into my garage. But I don't really like this. Suddenly they have vanished. It looked like they went around that back corner of the building, but I don't really know. 10 minutes later, and they're back. I'm just trying to sleep, man. Just walking over here right now. Bro, what the f? There's one going over there. And the other one is still over here. I don't like this at all. This doesn't seem good at all. Especially because they were dropped off here and the car left. I think I've spent too many nights here and they want to know what's in the back of this thing, or they want to, I don't know, man. I don't know. Well, made it through the night. This trash can is now sitting in kind of the middle of the pavement here for some reason. So that happened sometime between passing out and waking up. I fell asleep sitting here on guard, kind of listening. There was revving of engines, yelling and screaming. And I saw those two people doing sketchy stuff for like half an hour, and there was more screaming after that. So I decided to put my windshield cover up, and I decided to put my keys in the ignition to get power to our digital rear view mirror. So I was able to swipe and have a view front and behind of the truck, and fell asleep watching that, keeping guard. And fortunately, I killed the truck battery completely. So hopefully we're able to jump it with our jump pad. Finalmente, logró conciliar el sueño y al despertar por la mañana, solo encontró el cubo de basura movido del lugar, una señal silenciosa de que algo había estado allí fuera. Es profundamente inquietante ver a desconocidos merodeando con las capuchas puestas durante tanto tiempo. Aunque el creador decidió quedarse por el hecho de estar cerca de su propiedad, esta es una decisión que, desde la seguridad, no recomendaría. Ante cualquier amenaza potencial, siempre es preferible retirarse. Si esas personas tenían planeado irrumpir en el garaje, la furgoneta era un objetivo lógico y cercano. Nunca subestimes los riesgos. Cuando sientas que algo no encaja mientras duermes en tu vehículo, la mejor opción siempre será poner distancia de por medio. Si alguno de estos encuentros te impactó, dinos cuál en los comentarios y quédate, porque profundizaremos aún más en el próximo conjunto de encuentros muy pronto.